بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بكم في الجزء الأول من محاضرة الكوادراتيك اوبتيمال كنترول. الحقيقة هذه المحاضرة هي امتداد لليابينوف Stability Analysis، محاضرة اليابينوف Stability Analysis. We shall design a stable system based on a quadratic performance index. In designing control system, we are often interested in choosing the control vector u of t. إذن عملية الديزاين control system هي شلون نختار u of t such that a given performance index is minimized. على مود نسوي minimization بما نعدي optimal، إذا نسوي optimization إلى هذه البيرفورمانس اندكس. شنو البيرفورمانس اندكس؟ J يساوي التكامل من 0 إلى انفينيتي L of x u في dt، where L of x و u في dt is a quadratic function or Hermitian function. إذا هذه راح نختارها quadratic or Hermitian function of x and u will yield linear control law that is u of k يساوي لنا minus k في ال x of t. ال k هي عبارة عن gain في ال x في ال state، ال u يساوي لنا minus فد gains في ال x of t. An advantage of using the quadratic optimal control scheme، محاسن من اختيار ال quadratic optimal control scheme is that the system designed will be stable. السيستم راح يكون be stable except in the case where the system is not controllable. فقط ويكون هذا مو stable من يكون except in the case where the system is not controllable. In designing a control system based on minimization of a quadratic performance index, we need to solve Ricat equation. إذا نحتاج نحل الريكات equation. وين هالريكات equation؟ سأفد شوي إنه أو في الجزء القادم سوف نتطرق إلى ريكات equations. We consider the problem of determining the optimal control vector u of t for system described by x dot يساوي ax زائدا bu and the performance index given by. إذا هسه راح ناخذ ال performance index j تكامل من 0 إلى انفينيتي x ترانسبوز في ال q في ال x زائدا ال u ترانسبوز في ال r في ال u في ال dt where q is positive definite or positive semi definite. هذه ال q هاي طبعا هي quadratic وهذه هم quadratic. ال q is positive definite or positive semi definite وال r is positive definite. هذه ال r هي positive definite and u is unconstrained وال u هي ما عليها كل تحديد. Among many different approach to the solution of this type of a problem, we shall present one approach that is based on the second method of Lyapunov. طبعا عدة طرق لحل هيك problem، راح نختار هسه حاليا احنا ال second method of Lyapunov. Parameter optimization problem solved by the second method of Lyapunov. Parameter optimization problem solved by the second method of Lyapunov. Let us consider the system x dot يساوي لنا ax where all eigenvalues of a have negative real parts or the origin x يساوي 0 is asymptotically stable. إذا هذا هو السيستم راح
نختاره asymptotically stable وين بالorigin من يكون الإكوليبريم مالتي بالorigin. It is desired to minimize the following performance index. إذا احنا هسه نريد نسوي minimization إلى هاي البرفورمانس index. J يساوي ان التكامل من صفر إلى infinity x transpose في ال Q في ال X في ال dt where Q is positive definite. هنا ما دخل اليو لأن هنا ما عندي يو. The problem becomes of determining the value of the adjustable parameter so as to minimize the performance index. طبعا احنا لو بارامتر وحدة لو عدة parameters. Let us assume that هسه راح نفرض انه x transpose في ال Q في ال X هي مشتقة ناقص مشتقة ال x transpose في ال P في ال X. ليش عادة ناخذ المشتقة؟ على مود التكامل يصير بسيط. هنا التكامل بسيط where P is positive definite matrix then we obtain x transpose ال Q في ال X transpose في ال Q في ال X. هسه اشتق هذه اشتقها راح يصير عندي هذه هي المشتقة هذه من اشتقها بالنسبة للتايم راح تكون عندي هذه المشتقة. هسه كل اكس دوت راح اعوض عنها بالسيستم الاصلي. قلنا الاكس دوت يساوي لنا اي في الاكس، راح نعوض كل اكس دوت اي في الاكس، وبالتالي راح نطلع الاكس ترانسبوز مشترك والاكس وحدها مشترك، راح تصير ماينس اكس ترانسبوز في الاي ترانسبوز في البي زائد بي في الاي في الاكس. By the second method of Lyapunov, we know that for a given Q there exists a P. For a given Q هذه ال Q راح نحصل على P. شو وقت نحصل على P؟ If A is stable such that ال A transpose في ال P زائد P في ال A يساوي minus Q واحنا قلنا ال Q اما positive definite او semi definite. The performance index J can be evaluated as. هسه راح نحاول نسوي تكامل. هسه التكامل مال هذا احنا قلنا ماينس المشتقة مال هذه. المشتقة تروح ويا التكامل ويصير عندي هذا تكامل محدود من 0 إلى infinity. عوض بالانفينيتي وبالتالي ناقص عوض بالزيرو. من نعوض بالانفينيتي بما انه السيستم عندي ستيبل اذا بالانفينيتي هذه القيمة راح تصير عندي زيرو، هاي راح تصير زيرو، تبقى لي فقط هذه القيمة. Since all eigenvalue of A have negative real parts we have x infinity يساوي لنا 0. Therefore we obtain J يساوي لنا x transpose of 0 يعني بالinitial condition في ال P في ال X initial condition. وإن شاء الله في الجزء القادم سوف نأخذ example نوضح هذه العملية.